Pio TV Go app එක දැන්ම දාගන්න. Pio TV Go SLT Pio TV TV බලන හොඳම විදිහ. Tonight, Intel Chief and the Defence Secretary in the hot seat. Parliamentary Select Committee probing Easter attacks meets for the first time. The picture painted isn't rosy. Information of an alleged plan of attack. Alleged plan of attack. Not a serious. That's a word you give. It's maybe true or not. Like it Right. maybe can be. So it's not serious. Yeah, it's not serious. With time in his hands, IGP Pujit Jayasundara files a fundamental rights petition for being sent on compulsory leave. Long arm of the law, media director of the Ministry of Finance in cuffs over a haul of ammunition. Within touching distance, Sri Lanka could well harvest black gold by 2023. Our plan is to generate our first natural gas by the year 2023. That will be the first time. All that and much more coming up on First at 9 this Wednesday, the 29th of May 2019. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Iodex ඇතුළත ඉදිමීම සමනය කරන අතර විනාඩි 5කින් ක්‍රියා කිරීම ආරම්භයි. Iodex දිවියට නව දිරයක්. Iodex වෙතින් එසේ කැක්කුමට විශේෂඥයා Iodex Headfast ඉක්මන් සහනය අදම අත්විඳින්න. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhammika Naika. Now, IGP Pujit Jayasundara is attempting to save his career. Meanwhile, the Director of Information at the Ministry of Finance also ended up in cuffs. It certainly has been an eventful day, but undoubtedly the highlight of the day came when the much-anticipated proceedings of the Parliamentary Select Committee appointed to probe the Easter Sunday attacks got underway. It started with current Secretary of Defence, retired General Shantha Kottegoda, and State Intelligence Chief DIG Sisira Mendis occupying the hot seat. One of the glaring omissions during today's proceedings was that the National Security Council's failure to meet even after warnings of an impending attack was brought to light. The Parliamentary Select Committee appointed to inquire the Easter Sunday attacks as well as allegations levelled against certain persons convened for the first time at 9 a.m. today. Chaired by Deputy Speaker Ananda Kumarasiri, the committee consists of Dr. Jayampati Vikramaratne, Minister Ravi Karunanayaka, Rajda Senaratne, Rauf Hakim, Field Marshal Sarath Fonseca, MP Nalinda Jayathissa, Professor Ashumara Singha and MP M.A. Sumandaran. Defence Secretary Retired General Shantha Kottegoda and State Intelligence Chief DIG Sisira Mendis gave their statements before the committee today. DID ප්‍රධානිය DIG නාලක සිල්වා දැන් ඒ මිනිහා මාස 6ක් විතරක් අඩංගුයි. ඔය සහරාන් ඒ කණ්ඩායමට අදාළව තොරතුරු ගැන අධ්‍යයනය කරලා ක්‍රියාත්මක වෙලා හිටියෙත් ඒ DIG නාලක සිල්වා කියන. එයා ගෙනියපු මෙහෙයුම් එයා අත්අඩංගුවට ගත්තන් පස්සේ එහෙම නැවතුණා කියලා. ඒ ගැන ඔබතුමා යමක් දන්නවද මොනවාරි? මොත් එක බුද්ධි අංශයම අඩපොන්නේ වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි මම අදහස් කිරියව. නිරන්තරයෙන්ම එක පුද්ගලෙක්ගේ නමක් කියනවා අබ්දුල් රසීක් කියන පුද්ගලෙක්. අවුරුදු ගණනාවක් කියනවා මේ අය යම් විදිය රැකවරණයක් සහිතව තාම අත්අඩංගුවට අරන් නැහැ කියන මතය තියෙනවා. පොලිස් පතිතුමා කියන්නේ මේ තොරතුරු හොයලා බලන එකෙන් එයාගේ අත්අඩංගුව ගැනීමට තරම් මේක තාක්ෂයක් නැති තමයි කියන්නේ. මේ 21 වෙනිදා ඛේදවාචක ඇතුනේ ඇයි? යම් දැනක අඩුපාඩුකම් තිබිලා තියෙනවා. ඒකතුමා ඔබතුමා කිව්වනේ 99%ක් මේකේ ප්‍රශ්නේ දැන් විසඳලා තියෙන්නේ කියලා. ඉමීඩියට් ත්‍රෙට් එක නම් වශයෙන් අපි දැනගත්තු මේකට සම්බන්ධ තියෙන විස්තර තියෙන එක්කමත් එක්ක අනිත් අය මැරිලා අනිත් අය අත්අඩංගුව. දැනගත්තේ නැති අය ඉන්න පුළුවන්. ඒක මම කියන්නේ නැති අය ඉන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්න. දැන් මේ 1000ක් පුහුණුවීම් වලට ගියා නම් ඒ පොලිස් නිලධාරියෙක් වගකීමෙන් කියූප එක පත්‍රයේ තිබුණේ. මෙතන පුහුණුවීම් කියන්නේ
බ්‍රේන් වොෂ් කරන එක තමයි. ඒක තමයි භයානක ඇත්තට. ඒක කාලයක් යෑමෙන් තියෙන ඒක තමයි අපිට තියෙන්නේ රැඩිකල් වෙච්ච ඩිරැඩිකලයිස් කරන්න දැන් අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. දැන් වෙච්ච අය වාස් කරන එක අපේ වැඩකීමක්. ඉදිරියට ඔක වළක්වන්න ඔය තියෙන පාසල් වල මොනවද මේගොල්ලගේ සිලබස් එක මොකද්ද මොනවද කරන්නේ? එතකොට ඇරබික් කියන එක ඔබ්ජෙක්ට් කරනවා. ඒක කියන්නේ ඒකන්තුමාද මෙහෙම 1000ක් මේ පුහුණුවීම් වලට ගියා නම් බ්‍රේන් වොෂ් වෙන තැනට ගියා නම් ඒ කියන්නේ තර්ජනයේ තියෙනවා ඒ 1000 මේ සමාජයේ ඉන්නවා. ඒකයි මම කිව්වේ ලොන්ග් ටර්ම් ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඒ කට්ටියවත් අරගෙන ඩීරැඩිකලයිස් කරන. ඉතින් මේක මේ කිව්වා වගේ මාස 3න් යුද්ධ ඉවරයි කියලා එකපාරක් උතුරෙත් ඒක වුණා මාස 6න් යුද්ධ ඉවර කරුවා. අපි අවුරුදු 30ක් යුද්ධ කෙරුවා ඊට පස්සේ. ඉතින් එහෙම මම නම් කියන්නේ මේක මේ මාස 3න් දැන් ඉවරයි. දැන් මේ 21 වෙනිදා ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. ඊට පෙර ආරක්ෂක බුද්ධි මණ්ඩලය හම් වෙන්නේ කවදද? අප්‍රේල් 9 වෙනිදා. අප්‍රේල් 9 වෙනිදා සාකච්ඡාව පැවැත්වුවා. අපි පත්තරෙන් ඉගෙන ගන්නවා ඉන්දියන් තොරතුරු ලැබිලා තියෙන්නේ 4 වෙනිදා. අත වශයෙන්ම මේ තොරතුරු කොහෙන්ද ආවේ කියලා කියන්න මම දැනගෙන සිටියේ නැහැ. දෙවෙනිතුරු මට රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවේ අධ්‍යක්ෂකතුමා දන්නලත් නැහැ මේ තොරතුරු ලැබුණේ කොහෙන්ද කියලා. එතුමා තමයි මේ ලියුම මට මගේ ළඟ තියෙනවා ලිපිය. එතුමා ඉදිරිපත් කරා මගේ ළඟ තියෙනවා සත්‍ය පිටපත. එතුමා මේ ලිපිය මගේ නමට එවලා තියෙනවා information of an alleged plan of attack. Alleged plan of attack. Not a serious. That's a word you give. It's maybe true or not. Like it right. Maybe can be. So it's not serious. Yeah, it's not serious. දිනේ දාලා තියෙන්නේ 4 අප්‍රේල් මාසේ 2019. එදා ඉරිදා දවසක්. කවුරු විසින්ද? නිරන්ත ජයවර්ධන සීනියර් ඩෙපියුටි ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෙනරල් ස්ටේට් ඉන්ටෙලිජන්ස් සර්විස් සීල් එක දෙනවා. 8 වෙනිදා මේ ලියුම මගේ නමට එපු ඉඳන් මම මේක මම හිතන්නේ මම විවෘත කරේ මගේ මතක හැටියට උදේ 11ට විතර. ඒකට අමුණුවල තියෙනවා මෙන්න මේ ලියුම. සර් මට දෙන්න පුළුවන් මේකේ කොපි. මම කොපි ගෙනත් තියෙනවා. මම දන්නේ මේක කොහෙන් ආවද කියලා. මේ විස්තර ටික. මේක සර් අමුණුවල තියෙනවා මේකේ. 8 වෙනිදා ඔබතුමාට ආපු ලියුම 9 වෙනිදා අර සාකච්ඡාවට ගත්තා. 8 වෙනිදා මම මේ ගත්තාම එදා ආරක්ෂකතුමා හරිම කලබල දවසක්. මොකද අවුද ආරක්ෂක හෙම්සිරි ෆර්නෑන්ඩෝ මහත්මයා මට අවශ්‍ය වුණාට කියන්න මේක. නමුත් ඒ වෙලාවේ සාකච්ඡාවක ඉන්නවා ඉන්දියානු ආරක්ෂකතුමා ඒකත් ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ දවල් ලංචයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ හවස 3 විතර මම මේ ගැන සටහන් කරා. සටහන් කරුවා කියන්නේ සටහන් නෙමෙයි මම කටින් ගිහලා කතා කරා. ආරක්ෂකත් කිව්වා. කියලා මම කිව්වා මම මේක සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාවට එන්න ඕනේ පොලිසිය. මම ඒ කිව්වා නීතිමය වශයෙන් පොලිසියට බලයක් තියෙන ඕන දෙයකට මේ ගැන ක්‍රියා කරන්න. ඒකින්ද මම මේක පොලිස්පතිතුමාට යවනවා කිව්වා. ඒක මට හරින්නේ කිව්වා. ඔබ කිව්වේ ආරක්ෂකතුමා. ඔබ ආරක්ෂක ලේකම් එක්ක මේ ගැන කියනකොට එතුමා මේ ගැන දැනගෙන හිටියද? ඒ වෙලාවේ මම හිතන්නේ එතුමා දැන හිටියේ නෑ සර්. ඔබතුමා කිව්වේ SIS රිපෝට් කරන් තියෙන ලේකම්තුමාද කියලා. ඔබතුමා දන්නවා ලේකම්තුමා නොදැනුවා. මම හිතන්නේ දැනගෙන හිටියේ නෑ සර්. මම ඒක තමයි සර් 9 වෙනිදා රැස්වීම තියෙනකොට ඒ ලේකම්තුමා කිව්වා මේක 9 වෙනිදා එක ගමු කියලා කතා කරමු. ඒතකොට 9 වෙනිදා ගත්තාම අපි පළවෙනිම මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න රාජ්‍ය බුද්ධි අධ්‍යක්ෂකට තිබෙන්නේ. එයා කතා කරාම නමුත් මේක ගැන කතා වුන්නේ නෑ. මේක ගැන කතා වුන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. පළවෙනි ගත්ත දවසේ මොකද මම සටහන් 9 වෙනිදා ඉන්ටෙලිජන්ස් කෝඩිනේෂන් මීටින් එකේ ප්‍රධාන මාතෘකාව වුන්නේ නැද්ද ඔක? නෑ. ඉතින් ස්ටේට් මිනිස්ටර් ආවේ නෑ. ඔනරබල් මිනිස්ටර් ඔෆ් ස්ටේට් මිස්ටර් වනුජයතන ආවේ නෑ. මේක ගත්තම කතා කරේ නෑ. නමුත් මේ කොළ දෙක මගේ මේසුවේ මෙහෙම තියන් ඉන්නවා. මේ දෙක. මේක මම මෙහෙම තියන් හිටියා. අපි සාකච්ඡාව අන්තිම ඉවරගෙන යනකොට මම අධ්‍යක්ෂක රාජ්‍ය බුද්ධි ආංශයේ සේවාවට පෙන්නලා ගියා මේ දෙක කතා කරලා යුතුයි දැන් කියලා. ඔය කොහෙන් හරි ලැබුණු බුද්ධි තොරතුර ප්‍රධාන මාතෘකාවක් බවට පත් වුණේ නැහැ. වචනේ හරි ප්‍රධාන මාතෘකාවක් උන්නේ නැහැ. ඔබ මතු කරුවාද ඒක? මම මතු කරා. SIS හිටියා. මම මතු කරේ SIS ඩිරෙක්ටර් සර්. මොකද එතනින් මේක එන්නේ. SIS හිටියා. එතකොට එයාට මතු කරපු වෙලාවේ එතකොට මේක සාකච්ඡා මම පෙන්නුවා. ඒතොර කිව්වා. ඒතොර ආරක්ෂකතුමාට මම කිව්වා මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙන මේ අර බුද්ධි තොරතුර ලැබිලා තියෙන බුද්ධ මම පහරේ මුකුත් කිව්වේ නෑ. බුද්ධි තොරතුර මම ලේකම්තුර නිලන්ත දැන් ඉන්නවා. අපි කතා කරලා නිලන්ත කිව්වා උස මම නිලන්ත කියන්නේ කවුද? රාජ්‍ය බුද්ධි අධ්‍යක්ෂක. ඒතොර ඉස ජයවර්ධනට කතා කරන්න කියලා. ඒ පාර එයාත් කතා කරලා එයා කිව්වා මෙම තොරතුරක් ඇවිල්ලා තිනවා. සර් පොලිස්පතිතුමාත් මේක දන්නවා තියන්නේ කියලා. ඔය ටික කිව්වේ සර්. ඔව් මිස් ජයවර්ධන. එතුමා කිව්වා මම පොලිස්පතිතුමාට මේක දන්නවා තියනවා. ඒකට සාකච්ඡාවට ගත්තද? නෑ එතන සාකච්ඡා කරේ නෑ. කාගද එච්චරයි කිව්වේ සර්. උදාපතිතුමා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ඉන්නවා. ඔක්කොම ඉන්නවා. ඒ සාකච්ඡාවට ගනුන්නේ නැහැ. මේක කතා වුණාන් පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි මම ගත්ත තීරණය තමයි මම ආරක්ෂකලේන්තුමා වෙනුවෙන් පොලිස්පතිතුමාට මේකේ තියෙන සෑම සටහනක්ම ලියලා ඒ ලියුමේ මම টপ ප්‍රයොරිටි කියලා ලියුවා අයිස් ඔන්ලි කියලා ඒ ලියුම ලියුවා. ඒ කියන්නේ මම අයිස් ඔන්ලි කියලා කවදාකවත් ජන පොලිස්පතිතුමා ලියුම් ඇරලා නැහැ. අයිස් ඔන්ලි කියලා එදා තමයි මම හිතන්නේ මම ওই වචනේ පාවිච්චි අයිස් ඔන්ලි කියන්නේ මොකද්ද? අයිස් ඔන්ලි කියන්නේ සර් ඒක මේක ඉන්ටෙලිජන්ස් එකේ පාවිච්චි කරන වචනයක්. ඒතර මේ අයිස් ඔන්ලි කියන්නේ මේක ඉතාල වැදගත්. මොකද මම දන්නවා මේක වැදගත් කියන එකෙන්ද මම මේක අයිස් ඔන්ලි කියලා ගාන මගේ කොපිය තියෙනවා සර්. කවද්ද ඒක යවුවේ? ඒක 9 ඉඳලා එදාම ඊට පස්සේ මම මේක විශේෂ ඔනිලොප් එක දාලා පොලිස්පතිතුමාගේ නමට දීලා මම මේක බලලා
මං ගෙනියලා ළමයාට කිව්වා පොලිස් හෙඩ් ක්වාටර්ස් එක බාර දෙනකොට බාර ගන්න නිලධාරියගේ අස්සනයි නම්බර එකයි මට ඕනේ කියලා. මම ළඟ තියෙනවා ඒක. ඒ කියන්නේ වැදගත්කම ගැන මම දැනගෙන. ඒ කියන්නේ මේක මට ඕන නම් පොලිස් පොතුමාට ළඟට යන්න. ඒක තමයි මං ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය. දැන් 9 වෙනිදා ඔය බුද්ධි සමාලෝචන රැස්වීම තිබුණාට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රථම ආරක්ෂක කවුන්සිලේ කවදාවත් තිබුණේ 10 වෙනිදා තිබුණාද? නෑ තිබුණේ නෑ. රස්වාදී ගහනකම තිබුණේ නෑ. තිබුණේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඔය ආරක්ෂක කවුන්සිලේක සාකච්ඡා වුණේම නෑ. නෑ සබඳුන්නේ නෑ සර්. මේ සිද්ධියට ඉස්සෙල්ලා පෙබරවාරි මාසේ 19 ආරක්ෂක කවුන්සිලයක් තිබුණා. අන්තිමට තිබුණේ. අන්තිමට. ඊට පස්සේ තිබුණේ අප්‍රේල් වෙනකම්. නෑ. හොඳට වැඩේ තිබිලා තියෙන ආරක්ෂාව රටේ. එතකොට ඔබතුමා දන්න විදිහට මේ ISIS ගැන සිකියුරිටි කවුන්සිල් එකේ කවදා හරි කතා කරාද ඊට ඉස්සර? නෑ ඉස්සෙල්ලාම ISIS ගැන කතා වුණා. ඒ කියන්නේ අපේ ලංකාවේ අද්වවය හෙට ගිහිල්ලා දැන් ඒගොල්ලෝ ලංකාවට එන මේකක් තියෙනවා කියලා කට්ටියක් අඳුනගත්තා. ඒ කියන්නේ පසු කාලේ මං හිතන්නේ 2017 විතර වෙන්න ඇති මට පේන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අඳුනන් තුනා ISIS එකේ ඒගොල්ලෝ අඳුනන් තිබුණා. 2017 මාර්තු මාසේ එළියුම තියෙනවා. ඒක මම ඇරිය පොලිස් පොතුමාට මේ ගැන නීතිපතිත් කතා කරලා කෝඩිනේට් මෙකැනිසම් එකක් හදන්න කියලා වචන මම ලියලා තියෙනවා. අප්‍රේල් 4 වෙනිදා මම මේක බෙදා හැරියා. අප්‍රේල් 4 කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ? මේ අවුරුද්දේ. මොකක්ද ඒක? මේ තනිකර මේකේ තියෙනස මේ සාරාංශ ගැන විස්තර මම ඔක්කොම මේක කරලා මම දුන්නා බෙදා හැරීම කියලා ඇරිය රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවේ තස්ස විමර්ශන කොට්ටාසය අපරාධ පරිණත දෙපාර්තමේන්තුවේ පොලිස් විශේෂ කාර්යභාරය. තනිකර සාරාංශ අප්‍රේල් 4. ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් 8 ඔබට ලැබෙන්නට ඉස්සෙල්ලා මේ පැහැදිලි තොරතුර ඒත් ඉස්සෙල්ලත් ඔබ මේ ලියුම මම ඇරීස ක්‍රියාන්විතයක් විදියට කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි මගේ මම මේගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දීතල දින මේගොල්ලන් ඇරස් ගන්න try කරන්නේ. නොකරයි කියලා අහන්න බෑ. මට අහන්න බෑ සම මොකද තවසෙම කියන මට ඒ බලයක් තිබුණේ ඇත්තම කියන්න ඕනේ. යුද්ධ තියෙන කාලේ නම් ජාතික ආරක්ෂක බුද්ධි ප්‍රධානී යටතේ තමයි කොහොම බුද්ධි ප්‍රධානීන් හිටියේ. ඒක මට බලයක් තියෙන්න ඕනේ. කතාකරලා ඒක ගෙන්නලා ඇයි මේ කරේ නැත්තේ කියලා අහන්න. ඒ අවදීයේදී ඒ ආරක්ෂකලේකම්තුමත් එක්ක ඒක ඒ විදිහට ආරක්ෂකතුමායි බලය අරන් කරා සර්. ඔබතුමාලා බලන්න මම මේක ගැන හොඳ කන්සෙප්ට් පේපර් එකක් හැදුවා 2016. ඒතර මම ලෝ ඇන්ඩ් ඕඩර් මිනිස්ටර් සාගල රත්නායක මහත්මයාට ඒක ඉදිරිපත් කෙරෙව්වා. අසංක අබේගුණසේකර එයාට මම අරලා දුන්නා වෙනම ලියුමක් සර්. මේකේ රූට් කෝස් එක හොයන්න ඇයි මොකද උනේ කියලා. ඒ ලියුමත් මම හදලා තියෙනවා. ඒක මොකද ප්‍රතිචාරය? ඒකට මුකුත් ප්‍රතිචාරයක් නැහැ සර්. මගේ මට්ටමින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් මම කරා සර්. Deputy Minister of Development Strategies and International Trade Nalin Bandara today expressed his skepticism over the arrest of former DIG Nalaka De Silva over the VIP assassination plot. He claimed that the former DIG kept tabs on the alleged mastermind in these two attacks, Zaran Hashim, and the tragedy could have been averted had the ex-chief of the Terrorist Investigation Division not been arrested. On the 2nd of July in 2018, a B report stated that a group identified as a National Tawheed Organisation is responsible for creating several Muslim organisations in the Eastern Province. It further noted that according to information received by the Terrorist Investigation Division, the group is led by Qasim Mohammed Zahran. This shows that the TID was keeping tabs on the suspect from 2017 and in 2018. As far as I'm concerned, DIG Nalaka De Silva is a very capable officer. He was arrested in relation to the VIP assassination. However, I have a certain doubt whether they used Namal Kumara for his arrest. If Nalaka De Silva was still in TID, this unfortunate situation would never have occurred. He had more knowledge about this than we did. But I believe that Namal Kumara played a part in the arrest of the former DIG, disrupting investigations on Zahran. Therefore, we urge the report on the VIP assassination and its findings be revealed soon. If not, we will have to presume that the arrest of Nalaka De Silva was a conspiracy. Now, moving on with other stories, Inspector General of Police Pooja Jayasundara, in a fundamental rights petition filed before Supreme Court today, pleaded for an interim order preventing the President from dismissing him from office. IGP Jayasundara was handed compulsory leave on the 29th of April as the probe into Easter Sunday attacks began. In his petition, Jayasundara cites the order by the President to send him on compulsory leave had violated his fundamental rights and therefore urged the suspension of the order. The petition named acting IGP, members of the Constitutional Council, the Prime Minister and the Attorney General as respondents. Now, there was a high-profile arrest during security operations today with the Director of Information at the Ministry of Finance, Muhammad Ali Hassan, being apprehended. Police media spokesperson SP Ruwan Gunasekara said they discovered a stash of shotgun shells at his residence in Malvana. He has since been released after being questioned by police. Residence of Muhammad Ali Hassan, the Director of Information at the Ministry of Finance in Malvana, was searched by the Army and police today. Police said that the search yielded 93 shells used in 12 bore firearms.
Upon discovery, Ali Hassan was taken into custody for questioning. Police media spokesperson said that he was quizzed on the knowledge of the location where the ammunition haul was found. Police have taken measures to seek advice from the Attorney General on the future discourse. It is also said that the resident where the stash of ammunition was discovered belongs to the father of Ali Hassan's spouse. Furthermore, it is reported that he was set to retire from civil service in the April of next year. In the meantime, the 31 suspects remanded over unruly behaviour in Nathandi on the 13th were granted bail today after being produced before Maravilla Magistrate and District Judge Sirimevan Mahinda Raja. The police told court that although the suspects were produced before court under the Prevention of Terrorism Act, they are still in the process of investigating whether charges can be filed against them under the Act. The suspects were released on a 50,000 rupees surety each, with the case to be taken up on the 28th of August. Meanwhile, the 18 suspects who were arrested following acts of violence in Minuwangoda on the 13th were produced before the Minuwangoda court today. The magistrate released 4 suspects from all charges against them, while the rest were released on a surety of 200,000 rupees each. Now, both India and Switzerland relaxed their travel advisories on Sri Lanka yesterday, but the United Arab Emirates seems to be seeing things a bit differently. Its Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation has cautioned travellers to Sri Lanka to postpone their holiday plans due to the country's security situation. It has issued a series of travel alerts to Emirati holiday goers who may be eyeing Sri Lanka as a holiday destination in the coming days. Moving on to another controversial topic, medical staff in the northwestern province held a protest against Dr. Seigu Siabdin Mohammed Safi, who stands accused of performing illegal sterilisation procedures on mothers who received treatment at the Kurunegala Teaching Hospital and the Dambulla Hospital. The number of complaints against the doctor in question has now risen to 200. The Kurunegala Teaching Hospital continued to receive complaints by mothers who underwent caesarean operations at the hands of Dr. Seigu Siabdin Mohammed Shafi, who was arrested recently. The doctor is accused of carrying out illegal sterilisation procedures against the patient's will. According to the hospital, majority of complaints stated that former patients were unable to bear children following their first caesarean operation. However, a group of mothers who underwent caesarean operations during their second delivery too lodged complaints at the hospital today. The Kurunegala Teaching Hospital received 80 complaints today, bringing the total number against the suspect to 200. Meanwhile, 11 mothers filed complaints against the doctor at the Dambulla Police and Dambulla Hospital. Furthermore, Executive Director of the entity dubbed Legal Action Organisation, Attorney at Law Chanaka Bevikrama said that their organisation has come forward to provide free legal consultation for mothers who are affected. Meanwhile, a protest was held by doctors, nurses and staff representing all hospitals in the northwestern province against the doctor in question, calling for fair investigations into the matter. The protest was held opposite the Kurunegala Teaching Hospital. Now, several new appointments were made by President Maithripala Sirisena today. They include cabinet and state ministerial positions as well as a new commander for Sri Lanka Air Force. Among those appointed was UNP MP Vasantha Senanayake, who held the cabinet portfolio of tourism and wildlife for a brief period last November during the political impasse. Minister Ranjit Madhuma Bandara was sworn in as the Minister of Rural Economic Affairs today. The minister also handles public administration and disaster management portfolios. The ministerial post of Rural Economic Affairs was initially held by P. Harrison, who is currently the Minister of Agriculture, Livestock Development, Irrigation and Fisheries and Aquatic Resources Development. Meanwhile, MP Vasantha Senanayake was appointed as State Minister of Foreign Affairs. Furthermore, Air Vice Marshal Sumangala Das of Sri Lanka Air Force was promoted to the rank of Air Marshal and will serve as Commander to the Sri Lanka Air Force. His letter of appointment was presented to the newly promoted Air Force Chief at the President's official residence this morning. Sri Lanka's natural gas deposits in the Mannar Basin is very well publicised. We'll be bringing you the latest on that on the other side of this break. Stay tuned.
Welcome back. You're watching First at 9. Now, Sri Lankan government is currently working towards its ambitious goal of harvesting natural gas for the first time by the year 2023. The government is also confident of developing several other prospective oil resources. Brimming with optimism, the Petroleum Resources Development Secretariat called for international competitive bids for exploration and production of oil and natural gas in 2 offshore exploration blocks in the Mana and Kuveri basins. Identified as M1 and C1, the 2 blocks cover over 2,000 square kilometers each with a number of undrilled prospects. Now, bids are called for the development of the already promising M2 block in the Mana Basin. If successfully harvested, these natural resources will go a long way in meeting the country's ever-increasing energy demand. Petroleum exploration in Sri Lanka began 5 decades ago in late 1960s. Following offshore seismic data collection and analysis over the years, the Mana Basin was divided into 9 exploration blocks ranging from 3,340 to 6,640 square kilometers. Sri Lanka has so far made 2 natural gas discoveries in the offshore M2 block of the Mana Basin. The natural gas wells, dubbed as Dorado and Barracuda with more drilling prospects, were discovered by the Indian oil firm Cairn in 2011 when it made 4 drillings at a cost of $240 million after winning the bid in 2007. The 2 wells are estimated to contain 2 trillion cubic feet of natural gas and 10 million barrels of condensate. On the 3rd of January, we called for competitive bids to develop the M2 block of the Mana Basin. This block was previously operated by Cairn Lanka, and they relinquished this block in 2015, and we've been looking for an investor since then, and we hope to gather in an investor to develop the existing discoveries, which is Dorado and Barracuda, and then thereafter for further exploration of the additional prospects that lie in that block. The bids will be closing on the 7th of June. Our plan is to generate first natural gas by the year 2023. That will be the first time Sri Lanka will be producing its own petroleum resources using indigenous resource. The 9 blocks in the Mana Basin alone could have the potential of an additional 5 billion barrels of oil and 9 trillion cubic feet of natural gas, which would be sufficient for Sri Lanka's energy needs for the next 60 years. In line with these developments, on the 15th of May, the Petroleum Resources Development Secretariat called for international competitive bids for exploration and production of oil and natural gas in the M1 offshore block in Mana Basin and C1 offshore block in the Kuveri Basin. The PRDS meanwhile announced the government's decision to prepare for the competitive licensing of M1 and C1 blocks. And compared to M2, these are shallow water blocks. We intend to seek some applications and select a suitable investor, and the deadline for close of submissions will be the 15th of July. Thereafter, the project committee and the CANC will evaluate these proposals and make its recommendations to the Cabinet of Ministers. Last year, the government signed agreements with the French oil and gas company Total for a seismic joint study of the East Coast to evaluate any other prospective oil resources. So what are the developments related to the promising JS5 and JS6 offshore blocks? Last year, from September onwards, we conducted the 2-dimensional seismic survey of the northeastern blocks of JS5 and JS6, where we have a joint study agreement with the French giant Total, and the 5,000 line kilometers of 2D seismic data was acquired. The data processing function has been completed by late March. It was done through the Western GECO Technical Center based in Kuala Lumpur, and thereafter the interpretation of that data is currently being carried on by geoscientists, experts of Total. They hope to provide us a report by end of August, where jointly Total and us will be deciding on the preceding steps thereafter. The Cabinet gave us approval to join in Equinor, formerly known as Statoil, the Norwegian oil company, to come in and join the joint study program which we have with Total. Minister of Highways and Petroleum, Honorable Kabir Hashim, will be entering into the agreement with Equinor and Total within the coming weeks. Now, Sri Lanka's export earnings grew 5.6% in the first quarter of this year to nearly $3.2 billion compared to $2.9 billion in the same period of last year. Import expenditure, however, saw a drop of 19.3% to $4.8 billion during the period from January to March this year, compared to nearly $6 billion spent on imports during the first quarter of last year. Central bank data showed the cumulative trade deficit had contracted significantly to $1.7 billion
billion from 2.9 billion recorded in the first quarter of 2018. External trade figures of March this year had helped significantly narrow the trade deficit of the first quarter due to a notable decline in import expenditure by 12.6% in March alone, which was further supported by an increase of 2.6% in export earnings. Earnings from tourism, meanwhile, recorded a growth of 4.7% in March to an estimate of $459 million, with cumulative earnings amounting to $1 billion in the first quarter, registering a growth of 4.6%. And to give you a market update, the Colombo equities closed 0.5% higher, with buying interest in commercial leasing and finance and Chevron Lubricants. The all-share price index closed 26.34 points up at 5,319.83, while market turnover was 181.37 million rupees. The bourse saw moderate foreign participation, with net inflows of 35.3 million rupees into the market. Here's a brief report on how the markets performed during the day. The bond market saw yields marginally declining on expectation of a drop in yields at the bill auction. However, at the bill auction today, the one-year bill ended at 8.88%, slightly higher than anticipated, resulting in some profit taking in the market. In the equity market, it was a positive day, as the index ended at a two-week high despite the low volumes, as it built a positive momentum in the market. We'll be looking at what's happening around the world after this short break. Stay tuned. Welcome back. You're watching First at 9. Now, China's Huawei Technologies company has filed a motion for summary judgment in its lawsuit against the US government. It is the telecom equipment maker's latest attempt to fight sanctions from Washington that threaten to push it out of global markets. The motion, filed late yesterday in a US district court, asks it to declare the 2019 National Defense Authorization Act unconstitutional in an update to the lawsuit brought by the telecommunications equipment maker in March. The NDAA bill, passed into law by the US Congress last summer, places a broad ban on federal agencies and their contractors from using Huawei equipment on national security grounds over the company's ties with the Chinese government. Huawei has repeatedly denied it is controlled by the Chinese government, military or intelligence services. Taking you to sports, Pakistan has offered to host Sri Lanka in a two-test series in Karachi and Lahore, which will be part of the ICC Test Championship later this year. The offer has come from the Pakistan Cricket Board Chief Ehsan Mani and Managing Director Wasim Khan on the sidelines of the recent Asian Cricket Council meeting in Singapore. Crickbuzz says the PCB has also extended an invitation to the officials of the Sri Lankan board to assess the security situation, while adding that Pakistani officials were now waiting for their Sri Lankan counterparts to confirm the date of their arrival in the country. The PCB over the last few years has stepped up its efforts for the return of top-flight cricket in the country. This could well be a win-win situation for both countries. Now, Sri Lanka itself suffered a barbaric terrorist attack, and reciprocal action by Pakistan may well go a long way in ensuring that international cricket stays in Sri Lanka. Moving on to tennis, world number one Naomi Osaka recovered from a first set trouncing to make it through to the second round at the Roland Garros in Paris, while former world number one Victoria Azarenka also showed glimpses of why she was a top player. Meanwhile, Juan Martín del Potro and Alexander Zverev were forced to be on court longer than they would have wanted. Fifth seed Alexander Zverev, meanwhile, battled hard to overcome Australian John Millman 7-6, 6-3, 2-6, 6-7, 6-3 in a match lasting 4 hours and 8 minutes.
In the women's side of the draw at the French Open, Victoria Azarenka ousted 2017 Roland Garros champion Yelena Ostapenko 6-4, 7-6. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.